tikulandireni kulikonse kumene mungakhale nthawi ino ndiponso tafikanso ndi program yina ya Hot Current pano pa Times Television, chidule chake ndi TTV, komanso program yomweyi imakufikani pa Times Radio, komanso ena maitsata program imeneyi kudzera pa Facebook page Times 360 Malawi. Nonse kulikonse kumene mungakhale mumve kulandiridwa. Lelonso ndili ndi mkonzi wankulu kuno ku Times Group, Bambo George Kasakula. Ndakulandira George. Ndathokoza kwambiri Wanda. Mbali yakuno muli ndine Wonder Msisia. Tikhale limodzi. George, timanena kuti timayenera kuti tibwerebe tiwauze anthu kuti kodi Hot Current nchani potengera kuti ena mwina nkoyamba kuona program imeneyi. Hot Current cholinga nofuna upanga engage atsogoleri athu. Kuwapatsa feedback. Tuzoli feedback amalandira. Koma mwina feedback yo tesa president for example. Amene amapatsa feedback mwina nduna zawo, mwina amene adalemba, mwina ndi ma officials. Tawuzina feedback yo apereka yaboza. Cholinga yoni nikapereka feedback yoona kwa president akozo njosa chito. Sunonero zenzo chitika yayi. Koma tudziwa kuti nimene zimakhalira ndithu nthawi zina munthu amafuna feedback kwa anthu amene ali around you amatokunamiza. Ife pano sitigwira ntchito kwa president. Sidi mboma ife as civil servants kapena ka ku State House kakuti ife kuno ku Times Independent Media House ndeti makapa pano maso muli kwauza kuti aya president mwana chakuti zakuti zuchitika mwakuti mwakuti kapena this section of the people ukamba zakuti izizi nzosokoneza pokamba mwakuti mwakuti. So timabwera pano udzapereka feedback kwa president fonena kuti a president na president athu ka boma ndi boma lathu, ma officials ambomba ndi ma officials athu, zimene achitazo achita on our behalf. Ndiye mafunika kuti aziuzidwa mwachilungamo, zimene mupangazo seza chilungamo nzolakwika kapena yayi mwakhoza mwachita bwino zimenezo pitirizani according to what we ourselves think. So kandifunsa kuti kodi program timazapanga chani, funso limene mabwera wiki iliyonse mfunso lofunika, funso lokoma, funso lozuna, chifukwa kuti anthu adziwe kuti cholinga cha Hot Current nkupereka feedback kwa amene amatilamulira, nkupereka feedback kwa amene mwina usokoneza zinthu. Nthawi ino for example tili pa mliri woopsa wa COVID, anthu apita kuli chete mosayembekezera, mosakhala bwino, ndiye matenda awa avuta kwambiri. Tifuna tisonkhane zinthu zingapo tizikambe nkunena kuti zinthu zili mwakuti aulakwisa ndi awo akhoza ndi awo zimene zikuti tipite pasogolo ngati dziko tipange ABCDFG. So feedback, this program is about feedback Wanda kwa atsogoleri athu komanso kwa ena ndi ena amene probably amajandira za misongo. Tikakhala kuti mwina siti ukamba nkhani za ndale kapena mwina nkhani zodzudzula mwina olamula, anthu ena amanena kuti ayi si Hot Current iso iyayi Times yasandukaso yowomba manja khala ngati tili mbali ya olamula. Nkumati bwanji mwina pamenepo George to set the record straight? Ma issue ndi ambiri amene akuchitika masiku ano. Nanakale kuti tili pa nkhani ya COVID-19 imene yavuta kwambiri mdziko muno. So pali ma players osiyanasiyana amene atha umapanga zinthu zawo mngonena kuti potsatira zimene zikuchitika. Ndiye nthawi zina timatho upinda nkhanija nkupita kwa anthu ena amene akusokoneza kuti inu musokoneza timauzaso amene wapasa feedback kuti zimene upangazi zitibwerekeza zitiphetsa musokoneza. So it's not like kuti ndi a president okha kapena nduna zawo zokha zimene tikhoza kukamba pano uzidzudzula kapena kuti uzipasa feedback zimene upangazi anthu anena kuti ABCDFG ngakhale ma public officials amene probably they serve the public tikhoza wauza kuti zimene zifuna mutibwereketse amene amadya msonkho athu, amene amadya msonkho athu komanso amene amafuna ndalama ku public. Let's say for example minibus drivers, minibus owners, awapanga zozunguza nkhani ya COVID. Tell them muzozunguza mufuna mutiphetsa, mufuna mphetsa anthu osalakwa because mufuna ndalama. We can tell them that it's feedback. This is what the people are saying. Kuti awa kulakutsa awa apo manena kuti pangeza kuti zakuti awa afuna asokoneze kuti wapezeze ndalama if anthu afe ateke COVID minibus. So we can talk about anybody makamba amene apanga zinthu za public loyamba kapena lomaliza. Kunali DPP timakamba pano, kunali PP timakamba pano, kunali so DPP, kunali UDF, kunali MCP timakamba pano. So palibe zonena kuti kapena 40 times and times we will remain focused on the ball, we will not lose its role. Our role, we know exactly what our role is and we'll go to play that role.
Chabwino. Yes. Lero tikuti chani ndiye nkhani zathu George. Mutu wa nkhani tikuti chani poyamba. Nkhani ndiye kuti mdziko muno ndapakali kwa makhani menene. Mdziko muno muli matenda opsa a COVID-19. Matenda amene agwira dziko lonse lapansi. Ndipo zambiri zikuchitika unfortunately ikutenga anthu pita kulichete. Problem amene samene opita kulichete. Ndilo nimaona ngati kuti tiyeni tione zimene akulankhula president za mulitu menewu. Then tione kuti kodi reaction ya anthu kunjaku magrupu akuti bwanji pa zimenezi. Nanga kodi zimene akukambazo zithandiza bwanji kapena zithandizira bwanji kuti matenda amene afalike, because at the end of the day there cannot be anything wonder unless munthu uli moyo. Yes. You cannot do anything unless uli moyo. So to me the fact that this disease ikuopseza moyo wa munthu aliyese ndipo sikusankha ndipo nobody is immune. Kulanga ine ndili bwino. Pale amene amapanga vaccinate ndi mdziko muno. Vaccination awapanga ku America, awapanga ku Europe, ku UK, kupera panga vaccination. Kuno mara sinafike. What it means that all of us are vulnerable. Tili chiopsezo. So bwezi tose tikuona kuti kodi chiopsezo meji tipange bwanji kuti tipange survive. Other than kuti pazibwera udzikonda. So lero nimati tikambe nkhani ya udzikonda kwa some of the players in this COVID-19 fight. Tionese pa mbalambanda mmene udzikondera, because nobody has told them. Alipo yena ndithu akuzikonda ndithu pa nthawi imene. Probably nobody has told them kuti mudzikonda. Zimene upangazi nzodzikonda. Ndipo udzikonda umeneku ukalekha kuti mungu udzikonda nokha ndiye koma mudzikonda nkuwika ena pa chiopsezo. In fact we can even say people that have died inunso munachita contribute kula anthu amene amwe, because look, even if when you say kuti people have underlying causes wonder, most of them, if not all of them, we are managing those underlying causes. Yes. Ena nasiyo momowa, ena nasiyo tani, ena sama kuza zinthu zina, ena nasiyo jachere, amapanga manage and they were living. Today because matenda awabwera apatsiridwa, because matenda msulu sipasira weka. You must have gotten it from someone. Sadachoka ku machina. Apatsiridwa then apita kulichete. Nthawi yawo isana wadi. That's the ultimate thing. I mean, akupanga magani. That's what they are doing. That's what they want to do. Akupanga magani. So, tifuna dione selfishness ya some of the players in the COVID fight. What are the big issues? Clearly, President Lazarus Chakwera every Sunday akupanga address the country. Ndipo last Sunday leroso abangaso program noikata kani ndiye kuti ma patient amene atisiya panopa apitira 300 since nthene inayamba pena pakeso 7 days inakeso 170 anapita mu wiki imodzi. So that's what the president highlighted kuti zimene zikuvuta ndipo panopa toto namba anthu amene atisiya apita kulichete over 300,000. Yuyandikira mwina even 400,000 400 imene not 400,000, 300 400. Then clearly ngati zili choncho ndiye kuti sizikuyenda, mafika sakupita down, zipitirira. Koma china chimene anakamba kwambira president chonena kuti role ya police. Sengu la police mwina pofuna panga role yawo kurauni zolo leso wavala maski ka anthu akutseka mabala mwina akuchita ngati tima few slaps mwapo ndi apo umenya anthu. Ndiye mudziwa mdziko muno bajati ni kuchika kwambira anthu a dziko muno. Sitisewera ngati wina wake akufunguza afuna ati phera ufulu wathu. We are very protective of ufulu wathu. So people always say yes matenda amenewo, yes tizivala maski kwa mpaka na police afike pa mati menya makofe chifukwa cha mask. So president commented on that kuti probably Chimwendo Richard Chimwendo nduna za homeland plus inspector general Bambo George Kaija agitated train a policy on how to enforce people kuti azivala ma mask other than umati bula timakofi mwapo ndi hapo. I know kuti nkhani yotikambirana nkatimo. Yes. Komano poti uwika mbapa. Yes. Mwina kafuso kansanga kodi njira yabwino ilipo njira yabwino George yokuti mwina miyala ikubwera akugenda banthu akugenda apolisi ndi apolisi aja nkumakambirana nawo iwo atayika manja nthumba kuti Malawi osamapanga choncho ndi musatigende tendi zipita ku nyumba. Chimene ndifusira ichi ndoti anzathu ena mwina ali ndi zipangizo zina matha kuona kuathira madzi ku police tu maota kanoni aja ku police Rwanda ndiku army. These are people that we have trained to kill as a state deliberately waphunzitsa how to kill, right? And nkwapa so futi zimene kwambazo ka maota kanoni kachali nkwapatsa kuti izi ndizozokira nazo chito inuyo zozokira nazo chito komano
they have a standard procedure kuli mamanyo kumeneko and nkhani ya kuti akauti ali under threat amanena kuti proportional so they must respond proportional to the threat that is not put on a mask. One, I'm protecting myself. Two, I'm also protecting the people that I'm going to mingle with kunsikako kanda pita kumaliro kanda pita kuchani. Does it require the police to tell me? Then a president says kamba police siyanu menya makofi anthu anthu kuifanya sama vala mask because this is dangerous. People are dying. We are counting bodies. Yes. Manambara kuveka a president akunena manambara John Puka every day akunena manambara lero kwachitika mwakuti ma infections mwakuti unfortunately taluza mwakuti. We are getting those things zikuchitika sibodza and even ifeso enake forget about John Puka ndanzawo if enake utumagawana mautenga odisi anoti maziwa timakonda akupita. Now no seeing that threat, why should someone go to the market open the mask and then later on a police akuuza mwenewo wachitaka mwano akumenya kambama usena kuti aya police ndiolakwa. Yes, a police ndiolakwa akuchita nkhanza harassment civil harassment muno Malawi tidachita ufulu wathu. Police is supposed to be a service not a force zonsezo timamva but at the end of the day we must also take personal responsibility as citizens. We must be responsible. We must not behave like spoiled children kuti chinthu ichi nchoipa you know what it is wrong but because you have the right to do it although it's wrong uzipanga. That is people use a bad language. Let's not behave like spoiled brats. Yes. Could you over pamper the child in the home? They want to because they know our daddy our mommy and sangani pange kanthu then you want to do wrong things. That must stop because at the end of the day it's the lives that we are protecting here. So ukandifunsa kuti kodi bwanji proportionality komanso ifeso anthu kutokafe why cry foul iwe suna vale mask ifangara polisi amakufusa kuti vala mask ndiyo iweyo namene ulakwitsa posavala mask sana ngobwera polisi kukugwira pakhosi. They were saying kunjaku kuli matenda and matenda watifuna kuti asiye tipeze mtendere Malawi. We should go back to our normal self. With that can only happen tose tikapanga cooperate not we don't akazina kuti jaji kena kwa police akamenya coffee azino royal. I'm not saying a police azimenya coffee no okay certainly a police sili kupezapo malo poti amenye coffee lo lilibepo proportionality zawo zogwisa ntchito palibepo coffee ngakhale kuti anthu ena amakhala kuchita kuti I think ndi wovuta kugwira ntchito wa police. Yeah nanga sintho zina mwina amapezana ndichi wachifamba criminal ndi afuna kuti ampange disable mwina pamene amenya makofi akulu kuti munthu ampange subdue amanga mthire unyolo pamene makaka kalito violence koma imene okha proportional to the threat that they are facing. Chabwino. Yes. Tiena zone. No, there are the issues zabiribiri tisana yambe pano manena kuti kodi kunzuzu ma extra beds sakuoneka bwino koma mmene amapanga report progress ya zipatala za kufield wonjezera zipatala kaya pa Branda Youth Center kaya kuti kuzomba kaya kuti chani amanena kuti zimenezo zikuyenda bwino ndipo zikukhala bwino koma people like Dr. John Puka also expressed worry this week kuti zinthu ngati maliro zofalitsa matenda amene akwambiri tendi tichedera pita kumaliro kuti zikhale. In other developments ndiye kunabwera EU kunena kuti yayi tikupasani kodi makobiri komanso ikakambika kwa nkhani ya mavaccine wa ife ndalama zilipo zoti kuthandizeni kuti mdzagule mavaccine. In other developments ndiye maminibus drivers maminibus owners saying ka demo kenakake ka protest kenakake kono kuti mabasi athu sayenda pokapo boma lisinthe zoti mbasi pa mpando umodzi muzikhala anthu awiri therefore mwina 16 seater ndiyo anthu akhala anthu 8 wina ku window iwo akuti zimenezo zisinthe aonjezere azikhala anthu atatu pa mpando uliwonse oloboma lichepetse mtengo wa mafuta. Kenako kunalinso kulilongwe Association of sex workers as my yes now also anapanga demo it was tossed naona they asking government iyo their problem kunena kuti mabala mtsekula 2 pm mpaka na 8 pm iwo afuna kuti mukatsekula 8 pm azitseka 12 midnight uchokera pa Monday ukafika pa chinayi koma ukakamba pa chisanu pa chiweru ngakhalenso pa Sabata afuna kuti
pasakhale kutseka, because they are saying it has affected their earnings, it has affected their living, their clients. That's the time that they meet them, not before 8. Amakauti o maganzio safu na urako manao before 8. So because of that, aguluza my earnings out. Their living has been affected. In response to transport, Deputy Minister Mainas and Dogo and Naguti Zona Naguti stored the transporters Zudi Zvenaiga Maramulo, Zvenabanga Gazette Maramulo, Sisinta Ndipo Zikaraji Mozimos. Komaso lastly, we give me Taluza Mampiawiri. Taluza Mampiawiri, Malemu Jaglin Chukuta, Kunchisi North. Komaso Taluza MP John Chikalimba, Zomba Changalume. Yes. Mizima you said intendere again Kanya COVID. So nimalizi venezi tinene kuti as we are discussing this miyoyo kupita, and this week talusa MP awiri. Remember the other week we lost 2 ministers. Yes. Malemu Sadiq Mia kumaso malemu Abereka Nyama. Yes, malemu Abereka Nyama. Mizo taluzaso amenewo zosezo chifukwa cha COVID. So these are the issues venezona kuti masiku amene wazachitika. Neni maona ngati kuti mutu wakulu umene tigwire pongona kuti selfishness bene some of the players want to display because akunganza yoka itibwereketsa wanda chabwino. Yes, zimenezo ndi mfundo zimene tikhalepo kuti zimene tikupangazo zizitipasa zotsatira zimene tikufuna. Kodi ngati Amalawi tili ni mantha kapena tili ndi chiyembekezo George? Panopa wanda amene alibe mantha ndiye mwina ni fititu kuti iyeyo alimpera podalira. Kodi mmene yupanga nthende meneyi munthu ungakhale osakhala ndi mantha kulungalira kuti iweyo udalira chani. Takambakale kuti vaccine kuno Malawi sinabwere, tikambaza vaccine sinabwere ku Europe ili ku America kuno sinafike. Tinamva wiki imeneyi kuti unduna wa health wabwereza maomwe udabwere nani na masiku apita kuti kunoko metu kuonera vaccine pali mali chikhala itafika, ndipo tizambira anthu amene ali ndi underlying causes komanso ma health workers. My health workers amene ali pa chiopsezo malinga kuti every day they are having to confront this disease, confronting amene udwala kale and amene ndiye miyoyo yawo kuti akhozoitenga pa chiopsezo ndiye tizambira amene vaccine. So this week anapanga repeat zomwezo kuti by March vaccine yo iteka. So at the moment nobody can say kuti neyo I'm confident kuti sindingaitenga kapena kuti ine pali pamene angapangezo ine pamenepa tose tili ndi mantha. That's why tikuyangana kuboma. That's why ukuona kuti even my private citizens alikalikiri kupanga fundraise kuti mmene muli magapu aboma iwazikamo kuti bila tingasave miyoyo. Things like oxygen, my gas cylinders, chani zimene zizofunika kuti zikhale nzipatala. Even the number of beds mfaka kuonjezera. Upeza kuti kuchipatala kwina aphwanya maodi ena mwina ka nkwazi mai kwa cancer unaona kuti zimene za cancer timekaye tikokatha COVID. That's the kind of thing that is happening. So there's worry. We're scared that nobody can say they are not scared. But I'm not scared. All of us are scared. Everybody is scared. Is there any hope? Hope. Somebody told me the only thing that you should never lose, even things are so hard, so tight, it's hope. The moment you lose hope, that's why some people are saying, probably some that are losing their lives because they are quickly losing hope. That's why I want to know also mangoti basi zikukhala pa Facebook kayachani mugopyeza anthu pakupezeka kuti anthu they are now getting worried. So has died and who's out and positive. Ndipita. So that should not happen. That should not happen. We should still retain some hope. This thing is good. What we should be questioning is, are we doing the right thing in its fight? Are we having the right resources? Are we having the right people? Is the money that is being released, both public money, even private money, is it going towards sorting this problem? I think that's what we should be worried about. But otherwise, because nobody is immune. Taona president atatuluka kawiri. Kuyamba atatuluka adanyankhulapo ndithu adayamba kufotokoza ndalama zimene zagwiritsidwa ntchito nkumanena kuti kutuluka zina
atabwera kachiwiri tinaona sadabwere wokha adabwera ndi akocheya Dr. John Phuka mbali nayi uko anali ndi Dr. Mwansambo kuti kumathandizana kuyankhula zinthu ma directives ena aja ndokuti adapereka 3 weeks kuti aunike kuti zikhala bwanji ngati zakuseka kwa skulu zija zokuti amene akuyendesa a task force awauza president kuti kodi madongosolo amene tayikawa agwira ntchito ndefunso nkumati lero atuka kachitatu kodi ma directives aja mmene tikuwaonera muja agwira ntchito ngati titayankhe kuti eya ndekuti titengera zotsatira ngati yankhe kuti ayi ndekuti so tikuyang'ana zotsatira kuti tingapite giya ina china nchani tingamapange mwina nkumafunsa choncho George ma directives probably mukozonena kuti chifukwa ndikubwana kuti sukulu tatseka for 3 weeks and address yale lolo ndi wiki yachitatu kuti no tamaliza 2 weeks tikulowa wiki yachitatu so clearly akamakhala kuseniko akopanga ma reviews now nkhani iyi ndi ya science nkhani iyi ndi ya ma figures ukamaona ma figures athu wiki imene iyi yathayi amachita oscillate nthawi zinatsikeko pang'ono 644 from 80 2008 yemweyo 852 823 koma in terms of kuti matenda awa akugwa ndikuoneka kuti we are still very high and lives are still being lost. So clearly the directive, I don't think kuti apeza mphamvu zonena kuti the directives azipange azijebes. I don't think so. I think we still need the directives. We still need to tighten up. We still need to tell the people kuti tisivale mask, where you can stay home, please stay home. Where you can not go to a funeral, please don't go to a funeral. Tika manganiza culture, how sensitive cultural matters are. But I think Panopa is a different time. We need to adapt to these things. We need to change. If change is what is going to bring this disease down and remove the fear that we are all having and be happy again, go about doing our things normally, then we need to change. Ndengati tikunena kuti mwina ma directives amene alipo panowa mwina abisa kuti pasa zotsatira zimene tikufuna kenaka ndi lockdown ito George. Is it something that chizikambidwa? Is it something that we can dangle with and say kuti is it an option? Clearly this government, the Lazarus Chakwera government, has resisted total lockdown. It's the other government that attempted to do it and people protested. Kuti okay, chabwino munene kuti pange lockdown ndefe likaja kuti. There's a lady there amagulisa chinangwa every day, amagatenga chinangwa pamutu nkumaenda nacho kumagulisa. Mukana kuti lockdown it means chinangwa cho sakaoda sakagulisa akaja yani kunyumba kwake. Is government ready to give money to such people? And tilipo ambiri, does government have the money in an economy that is not even working because of the same COVID? You look at the collections, is that possible? So I think I'm not sure whether there will come a point where government is going to say total lockdown. No, I really doubt they can do that. Probably they will keep faith in these measures that they've seen. Probably they will say, let's enforce more. Let's enforce and maski kajani tilibigile zonda do office tizibanga ma shift kajani. Maybe that's what they are going to do. Kama imagine the president can order total lockdown. I doubt. If you see the countries that ordered total lockdown in South Africa, for example, you don't really see the benefits because kumene kunde mafika ndiye bora ndikwatukuno kumene kumafika ndiye ni mpwecheso na also. Kodi sizimatengera mwina ma skills in terms of mwina ndi number ya anthu kuti fika mana kuti compared to our population. Yes, exactly. That's the point. South Africa obviously and Ndabili kumene one is much bigger than Malawi. So those things obviously come into play. But to imagine that the president one day will say, let's have total lockdown. I think it's something that should be properly prepared for and the people helped. Because patabwera scientific evidence yokuti mwina patakali pano pasida abwere bwino kunena kuti ndithu ma lockdown amenewa amathandiza. Ndi chinthu chokuti Amalawi tikhale tikumachi yangana kuti itha kuzafika hapo nthawi kuti no you can't remove anything off the table. You can't remove any option off the table. The options are there, the alternatives are there, but again these are also realities of life. Because how are those people going to survive? Because you can't compare yourself with South Africa or Europe or what. There people were stocking. Everybody was talking gula kwazida ga kuchani waitrose udzaza fridge they will say, but here we can't. We've seen people both urban and kumudzi. It can't happen.
kuti zimenezo zingachitike. So probably they will stick to these measures and see how far can we go. Daily addresses, more resources, helping those that they have been affected, etc etc. Nditaonapo ndithu zipatala zathu zikuchita struggle komanso taonapo nthawi yomweyo anthu akuthandiza while their health facilities are struggling mwinaso kusowekera zipangizo tawaona Malawi akufuna kwabwino kusonkha mwanja wachina Stanley Onjezani Kenani mpaka na kumasonkha ndalama kupitirira mwina 100 million anthu enaso kumaphika even chakudya ndiyena Malawi ambiri amene atuluka kuthandiza zikwenda bwanji mbali zimenezi choncho kuti kuvutika koma anthu akubwerabe. It's a crisis. I think all those efforts kupanga recognize kuti sili munyengo ya normal. This ndenda hii we can all perish. That's the ultimate reality. We can all perish with this disease. By the end of it all, is that even half the population is gone. Is that what we want? So people are scared and they're saying, if this is about my survival, so if I have a car, there's a gentleman in Lilongwe that he sold a nice modern machine, Ford Ranger machine, beautiful machine. He's giving it away, millions upon millions. That's that's money for his family. But he's frightened to the point to say this doesn't matter to me anymore. What matters is that we should survive, all of us as a country. Let's sell it and let's use the money to take oxygen or whatever to save some lives, or to go towards the prevention measures that government is putting. People are not sleeping. Even Uboma Anduna Ndani transport South Calabas every day they've got to address us. Every day they've got to gather things and visit things and make sure this is going. Abide kubanga magasi, abide kuwina, abide kuchani zusezo. Tibange survive. So I think it has brought out a true Malawian spirit. When people say the home heart of Africa, I think that has been brought out by both private citizens as well as government. Imagine the health workers that every day you leave your home, you go to deal with COVID. Your family is worried. It's like war. So those are the things that they're going through, but they're putting their lives on at risk just to save others, just to treat those that probably they need help, because they can't put themselves on oxygen. They need to be in a place where they can heal. All those things people are sacrificing. So I think it has really brought some spirit in us all of saying it's not just the president, it's just the ministers or the officials at the Ministry of Health or it's all of us that must fight this monster. Mukuonera Hot Current pano pa Times TV, TTV, komanso pa Time, mukumvera pa Times Radio, komanso mukusatira program yomweyi pa Times 360 Malawi Facebook page. Tipite ku break, tikachoka kumeneko tipitirize ndi nkhani zina. It's about time. Mwai suponya mwini koma popeza kanthu nkhama chulusani mwai wanu wowina mphoto za nkhaninkhani kutumiza uthenga wa palamya kapena kuti SMS yolemba tangu ku 1895 mu mpikisano wa tangu pamalo promotion. Mpikisano ulipo kufikira pa 30 April 2021. Ndondomeko zonse zoyendetsera mpikisano zizatsatira. You can get the latest news happening around you right on your mobile phone by subscribing to 1895 on Airtel. For English news, send Times to 18. Terms and conditions apply. It's about time. Kaniso ku gawo la chiwiri la program imeneyi ya Hot Current pano pa Times Television, TTV, komanso pa Times Radio, komanso pa Times 360 Malawi Facebook page. Ndili ndi bambo George Kasakula amene ndi editor in chief akuno ku Times Group. George, chifukwa cha ndondomeko zatsopano zimene takhazikisa, tapanga malamulo ena amene akuyenda tazigwira ntchito.
ordinarily aliyense akuyenera kuti tigwirizane kuti awa ndi malamulo titsatire koma pomuzi wa munthu ali ndi nkhalidwe wokuti pakakhala lamulo amafuna kumaphwanya lamulo lija ndichifukwa chake timabwerano ndi apolisi kuti azilimbikisa malamulo kuti aonesese kuti malamulo aja sakuphwanyira. Yes, enforcement. Kodi zikufuna kuti mpaka na apolisi George malamulo kuti inu ndine tikhale moyo tizitenga wa polisi kumazayang'anira moyo wanu kuti mukusunga wanu komanso wanzanu moka mjanina kambira kale Wanda apolisi ntchito yawo limeneyo enforcement koma tikamayang'ana mbiri ya polisi yathu I think pakakhala kuti ali ka DNA kapena kachidwe kawo ka zinthu nko uyu kugwiritsa ntchito force yo imene okhala proportional to the threat iwo amabjola kaindikanye zimene zote sitingayikire kumbuyo pano chabwino zimene zonzoyipa chifukwa policing ya mu democracy ni policing ya one party system ka whatever nzosiyana today people have rights and they must enjoy those rights. There's no question and those rights amabado nazo so tikapena wira amachiro apatsa umatsanyulirako urayiwe kwa yako kaufulaka amabado nazo so that is not orderable nzosasintha zenokhabe kuti anthu enjoy maufulu awo. That said, the point is what you have said. To me it is surprising kuti someone should wait for the police kuti amvake mask ndekenako apolisiwo because nature yawo ndiyo wonjeza ka force akumenya kambama kowawa then you cry foul. No, I think the fundamental issue here is our survival. Ndi konitu ngani yoti zivala mamask siyamba pomba a year ago 2 years ago did anybody say zivala mamask machina kuti kakamisa timakhala bwino we're going about ntchito zathu kuti nobody told us kuti muzivuka kabelewe uzikhala away from each other. Nobody said that. It's because of the threat. So what is so difficult about we citizens saying yes state zivala mask ndopita kunsika kuti I know pretty well kunsika sikunyumba kwako kuti kakhala kondeka ndakazanga ndi ana anga kuli chigulu. Why should I not wear my mask azitondiuza ngati kuti moyo woti the thing is that's selfishness. Kuzikonda tikunena because as we are speaking people have lost their lives and they've lost their lives to this disease that somebody could have it mora take asapasa zake afuna zipasa zake. They have lost their lives. Tinamva akulankhula pachinayi madzulo anduna ona za umoyo mai khumbize kandodo chiponda kuti 1 billion they've set aside kuti agule ma mask. Yes. Yokuti alipo ena chabwino ngovutikisisa azapasa. Yes. Kuti zimene zithandiza kuti munthu wina asakhale ndi excuse chifukwa pano toyenda tinakamba panopa tinakamba pano kuti umanena ndiwe kuti 200 kwacha 300 kwacha yoti munthu upezere mask si aliyense amene angakwanitse ndakuvomereza kuti nzoona probably kubomako that's something that they should think about. Ngarama pereka anthu ferereza otsika mtengo 4495 surely akozopeza kakhobera kuti anthu agalere mask ena ananena kuti tumagawa even makondomu aulere exactly. ma mask Exactly. So probably that's the way to go. But at the end of the day, government can distribute the masks. Kuti muzikatenga kuma health center. Kapena muzikatenga kuti mask aulere. That's the only thing that they can do. They're not going to put it on your mouth. The issue here is someone going kunsika. Yes. Auzo tinopita kunsika kaya kokera basi asavala ma mask. Anzatwena apolisi timaona nyamula zangati chigalasi chonchi kuti anthu akakhala kuti mwina anthu akuchita mavuvu azipherera mchimenecho ena linzi mazi zingati koma ife athu amangopita ndi mwina kachikwapo sakumva mangoti chikwapo chomwecho basi nanga sukumva tavala maski pena waika kuchibwano iwe taika ukoko abwanji kuti no the issue here that we must emphasize one is what I've said. Malawi, let's be responsible. Yes. Let's exercise the responsibility. My rights are now. Nobody is going to take them away from us. The police were akatimenya mokanga remote suza. We cry and we human rights. Alankula kale tu. Human Rights Commission. Alankula really is the police. Police can you police the people properly. So we have all these safeguards. Pamene tikunena kuti pamene tikunena kuti apolisi pamene pomusapange. Kodi tikuyika so same emphasis kwauza anthu wonse kuti comply. That's why ineyo sinakwere pachulo pano unena kuti apolisi ndiolaka of course poma but at the end of the day it's personal responsibility as citizens for once
we must behave responsibly. Compliance. Compliance, 100%. 100% compliance. Because we can blame the police, we can blame government, we can blame what? The president can even kalambaliatu, telling the police, this is not a police state. Musamenyando. It's true, it's not a police state. He's right. But at the end of the day, we, after they say those things, Zoti Bagira, President Audi Bagira, Bagira, Audibangisa Chisasati, ifeo ngati enage, tisavomere kuti tizipangaso ngati mwana wa chisasati mnyumba. Ro podini awana abambo, awana dad, awana amami, ndiye I can do whatever I want, even if it's wrong. I know they're not doing something wrong. That is very wrong because and in this case, it's about the difference between life and death. Yes. Some people are better with it. Yes. I keep on saying those people, most of them didn't even deserve to die. No. In fact, all of them didn't deserve to die. Yes. Yeah. Some of them, I mean, even in underlying conditions, they were managing them. Yes. They were managing them. Yes. But this disease came and then they got it and then it knocked them off. When they were supposed to live, people live with these conditions. Yes. And I'm kind of conditions, diabetes, people live with them. They manage. The doctors advise them. They stop those things. They live. This disease came. It knocked them off. It's very, very unfair. It's very, very unfair. That's what they want to do. If you're not citizens, let's behave responsibly. Other than just saying, President Bagira, Kajani. At the end of the day, it's about us. We shouldn't behave like spoiled brats. Then we should endanger others because of Mafula Meneo. It's also wrong. Yes. Tisunte pamenepo tipite kwawo ama minibus. Yes. George ma minibus kwathu kunoko ndi njira yodalirika imene manyamula anthu kuchoka mmakwawo kupitisa malo osiyana-siyana ntchito kaya kuti kumalonda kwabwezeresaso palibenso system ina yomwe ili well distributed komanso yofika pena paliponse ngati ma minibus. Ndiyeno chifukwa cha muliro omwewo pabweraso nkhani ina imene kukhuza kumeneko kuti manyamulidwe a anthu reduced to 60%. Si minibus yokha. Even ngati muli ndi chibasi chachikulu. Kaya ngati manyamula anthu inuyo. Pasapezeko imirira. Yes. Yes. Zimene zizi awa ma minibus akuti zasokoneza business yawo. Chifukwa chokuti mmene amapezera phindu lake sili kupezeka choncho pa talking about such things because clearly they want to make more money. But who's making more money in COVID? Because even if ubireka makampani atseka awugwira chiro kunja kwawo kunyumba kana nduma komana nayo nyumba kwako meso mene no muendera ukampeza komena ali ko akupase business. They have adapted. And now they're doing it online, they're sending things online. That's what you are supposed to do. This is not a normal time. So selfishness ndimene yofuna kuti mpubange drama zambiri at the time because minibus are super spreaders. The moment you park many people mucha wila akhala pakati anthu ajama sika kukwera kukwera. There's no way minibus ingaende wapita mama mpaka na madzulo opanda munthu wina amene ali covid kukwera minibus. There's no way I can guarantee you somebody is going to be there mweneso sakuziwa wakaitenga kwina kwake kana pita kumaliro akukwera minibus. There's no, so we need to be safe that person should not give it to other people minibus. That's why I gonna kuti muzikhala anthu awiri wina ku window. Probably that can help. Muzibanga sanitize, so to me, I'm shocked at the fact that they don't want to comply. It's selfishness. It's greed. They still want to make more, and the conditions that they are making are outrageous. Awodi mafuta kapena anthu. But both things can't happen because mafuta si athu sipangano we have got to buy mafuta. And mtengo mene ulipo even pano pawo. And pano anybody nkhani ya mafuta, everybody knows how many mafuta amendera nzikomo. Palibe mene sazi omufuna maendera kuti atsike kuti akwere chimachitika chani. Panopa the conditions are haywire. Limbana mera jani tipangeza nicholinga chofuna kuti tipange manage mafuta. Now somebody thinks the government can just wake up and say tisise mafuta because you want to make more money. That's selfishness. It's failure to recognize the dangerous time that we are living in. And even njira yomwe akusankha ama minibus ndicholinga chokuti kaya zimene akufuna zimveke kumachinga misewu kumenya anthu pakana ena kumasisa even their private cars. Yes, it's selfishness and disorder. It's selfishness and disorder at a time that we shouldn't be focusing on that. We should be focusing on survival. How do we survive? We must adapt. Everybody is adapting. Nobody is going to make billions and billions in profit. Ask everybody. They are saying no, things we have got to change things. So they should do the same. At least they are saying in Muzie and Daddy, carry two people per seat. They're still going to make money, but it will be half what they make every day. Yes.
tisunthenso pamenepo George. Yes. Tipitenso kwa gulu lina limene limafunanso kupanganso zangati zomwezi. Yes. Mwina ndiye sataona kuti amaminibus apanganawonso anati ifenso business yathu yakhuzidwa. Amene iniyo mukuti ndi malo omweramo awo. Iwo akuti ndi maofesi awo. So Yes. you're looking at the same thing komano mosiyana. Wina kuona kuti apa ndimakamwapo chani ma drinks iwo amaona kuti imene ndi ofesi yawo. Malingana ndi nature ya business yawo. 2 to 8 ati sikugwira chifukwa choti business yawo imamba mwina chama 9 umapita chama midnight. Ndipo nthawi imene mukuseka iwo ndi pamene akhala kusegula ofesi yawo. And ndi gulu la Malawi amene wawa whether we like them or not. True. But they are here with us and Yes. they are doing this business. Yes. Kodi athandizidwe bwanji ayendati wo wakapereka madandaulo. They should be innovative. How? Online anzawo kunja akapanga research amapanga online. George, this is Malawi. Yes, but if How are they going to be online? As it bwanji so zilipo njira zake zopangira zimene zozo. They should just research apeza njira zake. But to imagine kuti it will be normal. It will be because look, cholinga chopanga chofuna uchepesa nthawi imene anthu can interact. That's the aim. People should not interact unnecessarily. So 8 o'clock, bars closed, people go home. There's no activity, people are not interacting. You can't allow Urantu has been a night club as a video D. That's by the end of that session, minimum, probably half, if not everybody. COVID. Half, and by the way, the doctors are saying, the temperature, my temperature would be low while I have COVID. Yes. So I'm going tiziye sana pa komo. Tiziye sana pa komo. And most of kama banki, kama shop, kama chani, amati yesa pa temperature. Yes. The doctors this week are kuti zimene zije ifetiti pa ground tikuona. Palibe chimene tikuona hapo. Mungu ta nthawi zimene zije mwangogula ma thermometer mwangono ngandalama. So the only thing is to reduce the amount of time that people can interact. They should go home, close shop. Okay. Go home. Ngati tingalole anzathu amenewa kuti azipanga business imene iyi mmene amayipangira setup yacheyo. Kodi sipangakhale consideration 1. Kodi ngati tikuona kuti sipakhala consideration sangapangidwe empower kuti mwina asinthe business yawoyo chifukwa business yawo ndi COVID. Those are the alternatives. If they bring those things on the table, kuti ndalama zimene mupereka kuboma zimene president 17 billion zatuluka tikongozeni gajani tiziphika zibwente. It's the issue of being innovative. Because for you to survive in a difficult times, you have got to at first adapt. 2, then be innovative. Could you should still make money to survive? So what about online? What about meeting their clients online, whatever it is? Nanga masana wa clients ao sanga. Those are the things that you need. Client you do sama unika. Timangu auna ndazimaiwa. Ma client wo amabisala mbali naye. Yes. Ndanga mabwere masana George unena zona client nkutulukira masana basi kuti akapanga. Ngaragarukira poera. I'm not saying agarukira poera. All I'm saying is that anzao kunja they use those these are true things. These are true things that I'm talking about. They use those things on meeting clients. So ngati apitirize business kama websites, probably some innovative IT guru can come up with some platform, some app, yes, some app where they can be advertising their services. Some pictures there, then they're connected to their clients. Then life goes on. They still make money. But as far as we are concerned, COVID and in fact, there is no such a thing if people die. That's what they should know. If their clients are going to die, who are they going to be their clients? To be innovative in order to survive, still make money. And who libe kunyumba tapa sabanja amenyuza waraga wereke. We are being forced to change and adapt. How do we meet our clients? Or I got the news, kabana I got the TV pano, kabana I got the wireless. Yes. We are having to be creative on how to get to them. How to serve with them. And that's where kuti kumakhala anthu ambiri mbiri. Kodi how do we only have 50? Yes. So kunoko lusayo msukwa ngazi zake they'll go kumachaji kuti niyo aboma akuletsani kuti anthu apange gazi. Bwera ndi pa TV. Yes. And azona ali nyumba zawo. TV. And ali nyumba zawo. We will give you the platform. If munthu pesa ukakangono kuti mwezi ukatha ife titani tipite mabiru. Awasaka bwe pa TV yeti. Ndani? I don't know. I don't know ngati tingalole. I doubt if kuti tingalole abwere pa TV. This is ngateke problem. It's not even ethical. But at the end of the day, the point I'm making is that whatever profession, whatever thing you are doing,
to earn your living. And if you see kuti ma restrictions amene bomalayika, not because you follow the game restrictions. 2 years ago, government didn't put any restrictions on anybody. It's necessary. They want us to survive. You better first of all, adapt and accept kuti the situation is not normal, therefore you cannot operate normally. Secondly, find ways of still making money so that you survive. Because if you don't survive, ndiye COVID yosana kupeze ufa ninjala. Chabwino. Yes. George, ma solutions sopano kodi takamba mavuto ambiri, kodi do we have a solution imene kuoneka kuti iyi imwe ndimene ngatithandize? Ineyo ndikuona ngati kuti boma, apart from doing what they are doing, apart from preventive as well as treating amene ntenda yapeza kale, they are looking for more beds, kodi oxygen tipanga bwanji, that's well and good. But something that they should also not lose their focus on is the vaccine. Because people are saying it's only the vaccine that is going to eliminate this disease from our midst. And some people are saying azungu mambo pasa unokanoka komeneko. Tenda irusi ngati mpasa unokanoka. Tenda ita ngati tosi zikolosera basi titandira vaccine imene. Chifukwa maneno ngati kuli ali polio kakuli ali chani kaja amathetsedwa vaccine mkapanga dzikolosa. Komano katemeratu kukuziwa George imakhala nkhani yovuta moti mmene tikuyankhula pano alipo ena malingana ndi zikhulupiriro zawo mmene manene amuja mwina kuti chikhalidwe zikhulupiriro akumaonekabe kuti akuyankhula zambiri. Katemera amene imakatamira ambuyo history yakatemera nkhani zake nzimenezo kuti ena katemera amayikapo zawo, amayikapo zikhulupiriro zawo, ndiye imeneyo ndiye ntchito ya bomayo. Ntchito ya boma, ntchito ya my experts in communicating development, change, behavioral change, tipanga bwanji. Amene adapita ku sukulu ku university umakapanga zimenezo boma kayakuti chani, health chani, zonsezo tikhale pamodzi and convince the people. First of all, make sure katemerayo ali safe. I think very important kizani because we don't want to kamera wabera ndi anthu so danoro ine kachani mimba mwanga, that is not right. So one, make sure katemera amene akubwerayo ali safe. That's why we have a government. That's why we have experts. Akuti malingana ndi mbiri yakatemera amatenga nthawi yaitali kuti ampeze koma malingana ndi izi zimene zachitikiramo katemera kwenda but technology nasita. People should not expect kuti mena apanga develop katemera 1950 ni mena apanga develop pano zinu zinasita. Technology nasita. They have better machines. People are better educated. People have all this. They have found ways of cutting some of these processes and still make it safe. Shouldn't you be celebrating other than getting worried? Let's make sure that the Katemera is safe. So, government issues of safety. Then issues of procurement. I want to know what marriage and clearly, Suti Zikabera, Alias, it will be like a mass. Komano tukamba za marriages. Umati mamvabe kuti sadagwirizane kuti agule kuti nduti. Fama Katemera alipo osiyana. That's the point. So, I'm saying, popanga zinazo. Honorable Kumbize Chiponda and her team and then the larger government establishment. Popanga zimena kupangazi asayiwale Katemera. Panopa even ku AU ndava kuti kumene koso apanga polokiwa zinthu maiko ngati Zambia akunotoa ife ku AU tapeza 8.2 million. Ife kuno sikunena banje kuti ku AU atipasa bwanji. EU was saying they have money and over 90 countries will benefit. Chifani sitikupanga push. What about if dramatilibe ugulako penaba kuti tiabe and then izikabwera zakhala bwanji kodi nanga private is it going to be on sale mafamasi kaya kuchipatala because waboma ndo ameneyo koma what about munthu alinako kake afuna kuti ambaye sanga. Those are the issues that they should be dealing with. Kuti azakhala bwino waulere kwa anzathu amene alandire koma ngati uli nayo kukandalama utha ukagula kuti uchiteka family kako afamasiso ali nayo akuchiteka family kako mwachako zizatheka zimene so. Those are the things. Nanga ma private hospitals masukano wanthu ali pama medical schemes. Medical schemes. How will those medical schemes help? Because your medical schemes, they say our health. They can't run away from COVID. If it was a COVID, there was theater. Yes. Conclusions. Yes. No. My minibus drivers, ndima owners yao, some religious leaders, even and who amenama konda ukambaza kacha, iya maliro timaika chonchi, msaika chonchi, my sex workers, ametaka panoa. I think let's stop greedy. Let's stop selfishness. Because that selfishness, that greedy, we are doing it at the expense of utumiza and to their early graves.
samene lopita kulichete akupita kulichete tsiku lililonse Chifukwa chakuzikonda kwake. kana kaunti nthenda iyi sinabwere those people could have been with us today Chabwino. koma taluza abale athu ana athu azibale athu azilongo athu azimene athu azibambo athu ndani taluza azizathu okondeka amene timagwirizana nawo nzeru taluza because of this disease. Now for someone to still want to do zinthu zonena kuti zikhozophetsa anthu, it can make someone get the disease because akwera mili basi imene azazidwa kwambiri ka basi. That is selfishness, that is greed, because all they are looking for is money. They are not even looking for the safety and of their passengers. That must stop. Sisi mzachilungamo. Again, for us, we show gratitude to one, government, two, private citizens. Akupanga sonka. Even our soldiers on the front line, the workers. Yes. By complying with the things that they have told us. Is this the message you usaitenge? Even if you talk mask, chances of you kuzoitenga. Let's do our part and comply. And for us citizens, for once, only for once, can we show responsibility? As citizens, can we show we are not spoiled brats? We know kumala till mafulu. Mafulu tunamenyana 1993. Zimafulu zabiri tingojoy ya mtauni mu. Preliminary uti dupya boma lo vera limaziwa kuti urakhale mboma chifukwa cha ifeyo ama tivera ndithu. But those things should not make us lose responsibility for our own lives. To say in a kuzopanga choti ndufuna sizingathandize. At the end of your life, you can't mortgage your life because you are free to do so, and you are affecting others. That is wrong. We need to get a dividend innovativeness at this point. All of us in whatever profession we are. If we are going to survive, apart from thinking about the disease, we also need innovativeness and creativity to survive. Other than thinking life should be normal. Sizingateka expense. Chabwino. Tikuyenera kuti tisinthe kachitidwe ka zinthu sizingakhale mmene timachitira pazana. Kudabwera muliri wasintha zinthu chonde. Tisakhala anthu ozikonda okuti chifukwa choti ine basi ndithe tizipangisa kuti muliri ufale kwambiri nkumapha anthu. Palibe amene anganene ni mmodzi yemwe kuti sadaonepo muliri umene utamtengera munthu wapafupi kwambiri. It's up. Yeah. Close and personal now, George. Aliyense akhoza kunenapo nde chonde. Tisakhale ngati ana oleredwa mwachisasati. Koma tikhala anthu amene tikutenga ndithu udindo nkuona kuti aliyense ali ndi udindo othesa muliri umenewo potsatira zimene tikuuzidwa zokhuza kulimbana ndi muliri umenewo. Pameneponso ndi pa msiriziro pa program yathu ya Hot Current ya lero nditokoze mkozi wankulu kuno ku Times Group Bambo George Kasakula. George zikomo kwambiri. Mbali yakuno munali ndine Wandera Msisya. Tinene kuti pitirani kuonera maprogramu otsatira pano pa Times Television TTV, komanso pitirani kumvera maprogramu otsatira pa Times Radio. Kufikiranso sabata ya mawa. Goodbye.